सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हुण तक दीआं खास खबरां ते। कोविड संकट दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 एजेंसियों लिए $1 बिलियन का प्रोग्राम लियाउण दी कीती गल। $9 बिलियन के कैनेडा स्टूडेंट बेनीफिट प्रोग्राम लिए भी शुक्रवार तो स्टूडेंट कर सकणगे अपलाई। ओंटारियो वालों नवे एमरजेंसी आर्डर जारी। कोविड-19 आउटब्रेक्स के कारण संघर्ष कर रहे लॉन्ग टर्म केयर होम्स में नवे रूल लागू। एजुकेशनल वर्कर, सोशल वर्कर, सेहत वर्करां दी करनगे मदद। कोविड-19 के मारू प्रभाव दौरान वापरियां नस्ली वितकरे दीआं घटनावां एशियाई लोकां ते खास तौर पर चीनी भाईचारे नूं कीता गया जलील। पिछले 2 महीने के समय में वधियां अजिहियां घटनावां। कोरोना वायरस फैलाव के चलदियां चीन ते ट्रंप प्रशासन ने अपनी नाराजगी की प्रगट। उथों के अमेरिकी पेंशन फंड तो अरबां डॉलर की वापसी का किया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड संकट दौरान फैडरल सरकार वालों समय समय वक्-वक् ऐलान किए जा रहे हैं। इस लड़ी तहत ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वह मदद लई एक होर कदम अगे वधाउण जा रहे हैं, जिस विच रीजनल बिजनेसिस टूरिस्ट इंडस्ट्री शामिल है, जो कि कैनेडा वेज सबसिडी और एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं। उन्हें 6 एजेंसियों लिए $1 बिलियन का प्रोग्राम सरकार दे लियाउण दी गल की। प्रधानमंत्री ने दस्सिया है कि $9 बिलियन के कैनेडा स्टूडेंट बेनीफिट प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट हुण अपलाई कर सकणगे। हाल ही विच ग्रेजुएट होए विद्यार्थी भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकणगे। We also announced more targeted support for regional businesses, including those operating in the tourism sector and seasonal industries. We created a nearly $1 billion regional relief and recovery fund to ensure that they're also getting the support they need during this time. The funding will flow through the 6 regional development agencies, with a portion dedicated to the Community Futures Network to assist businesses in rural and remote regions. Today, we're releasing more details on how that money will be split between the Atlantic Canada Opportunities Agency, Canada Economic Development for Quebec regions, FedDev Ontario, FedNor, Western Economic Diversification Canada, and CanNor. And here's the bottom line. These organizations understand the economic realities and specific challenges facing both your region and your business. They can help you with your most pressing needs, whether it's covering costs or keeping your employees. So if you're struggling but did not qualify for other programs like the wage subsidy or the emergency business account, give them a call. They're there for you. From the outset, our government has been focused on getting people the help they need as quickly as possible. We announced support not just for businesses and their employees, but for different groups of people who've been hit especially hard by the pandemic. A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Student Benefit as part of our $9 billion plan to help young people get through the next few months. And today, I can confirm that students and recent graduates will be able to apply for this benefit starting Friday. To prepare for that, if you haven't already signed up for the My Account on the CRA website, it's worth doing this now to make the next steps go even quicker. कैनेडा की चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर थ्रेसा टीम ने दस्सिया है कि मुल्क में 71,486 केस सामने आ चुके हैं और 5,209 मौतां हो चुकियां ने। 34,496 मरीजों ने कोविड-19 नूं हराया है। कैनेडा दीआं लैब्स ने 11,69,000 टेस्ट किए हैं। इस विचों 6% पॉजिटिव आए हैं। मुल्क में रोजाना 26 तो 28,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्हें भी दस्सिया है कि मुल्क में हुण एंटीबॉडी टेस्ट भी शुरू किए जाएंगे। इस लई इम्यूनिटी टास्क फोर्स आधार तैयार कर रही है, जिस दे तहत कैनेडियन विज्ञानी भी खून दे नमूने लैणगे। There are now 71,486 confirmed cases, including 5,209 deaths, and 34,496, or 48% of cases, have now recovered. Labs across Canada have tested over 1,169,000 people for COVID-19 to date, with about 6% of these testing positive overall. We're now testing on average of 26 to 28,000 people daily. These numbers change quickly and are updated regularly on canada.ca/coronavirus. Today, Statistics Canada released information on excess deaths in Canada. Excess deaths is a measure of the additional deaths that have occurred over and above the expected number based on trends for previous years. It is an important way for us to understand the full impact of an extraordinary event like COVID-19
against expected mortality. So yes, Health Canada authorized the sale of the first COVID-19 serologic test. So that's a test for your antibodies or your antibodies to the virus itself. So as you correctly pointed out, we don't know enough about the immunology of COVID-19. And these tests, in general, will test for antibodies that appear days or weeks after the infection. So they're good as a look at what the proportion of the population has been infected, for instance. So the approach that we're taking in Canada is to use these tests, first of all, in the context of population studies. So the immunity task force that was formed just a short while ago has been really active in trying to accelerate and prioritize these tests so that we can use them to determine across the population an estimation of how many Canadians are infected in different places or different age groups or in different risk populations, for instance. So that will be the first key use. And at the same time, together with research organizations and funders such as the Canadian Institute for Health Research, we have to study the immunology, the immune response to the virus at the same time. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2376 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ 385 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 14 ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1859 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 78% ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 1137 ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 877 ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। We have an additional 16 people who have tested positive for COVID-19 in the province, bringing our total of people who have tested positive to 2,376 in British Columbia. That includes 877 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,137 in the Fraser Health Region, 125 people in Vancouver Island Health Region, 180 people in Interior Health, and 57 people in the Northern Health Region. We continue to have active outbreaks, 20 of them in our health care system, including 15 in long-term care or assisted living and 5 units in acute care facilities. We are now up to 299 residents or patients who have been affected and 190 staff. There are no new community outbreaks, and all of the ones that we continue to follow have remained the same. So that leaves us with 385 active cases around the province. Of those, 59 people are hospitalized right now, and 14 of whom are in critical care or ICU. We've had one additional death in British Columbia, bringing our total to 132 people who have died from COVID-19. And our hearts and our condolences go out to the families, to the communities, and to the care providers for those individuals. 1,859 people have recovered from COVID-19 in British Columbia, and that's about 78% of the people who have been affected by this pandemic in the last few months. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ GTA ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Last week I announced that Councillor Medeiros has set up a committee that's looking at the reopening of the city. And that consultation has started. For people that have advice or input, they can go to letsconnect.brampton.ca/reopening. But I want to state something in the context of that work of consulting on how we can reopen in a safe way. That in Brampton, we are firm believers that we're not going to press that trigger and reopen any aspect of the city until public health has told us that it's safe to do so. I know right now the Premier and the Prime Minister are facing pressure from some parts of the country to reopen, highlighting the paramountness of business and economic activity.
And I want to say very clearly that in the GTA, we're still, we have a lot of work to do in getting ahead of this virus. And there may be calls in smaller communities or rural areas to open up right away. I certainly don't feel that's the case here in Brampton or in the GTA. And, I've been on regular calls with fellow GTA mayors, and we all believe that it's essential that we listen to public health. Politicians should not pick a date out of thin air. We should be governed by science. We should be dictated our actions by what public health deems is the safest for our residents. And we've already seen how devastating this pandemic can be with the loss of life. We need to make sure that that's what we put first, that we put public health first. And I will certainly make that request to the province and the federal government that they don't feel any undue pressure to open ahead of the timelines that public health recommends. I also wanted to note that today that our Economic Support and Recovery Task Force has been working closely with the business community. We've had teletown halls with small businesses across Brampton, and one thing that has come up again and again is this is not just a health pandemic, but it's an economic tidal wave. And given the fact that we do need to listen to public health, that we can't feel an urgency to reopen in a manner that would cost lives, I really think we need to hear the call from small businesses saying that they need some flexibility and latitude during this difficult period. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1432 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 53 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3188 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2244 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 212 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। As of yesterday evening, Peel Public Health has been notified of 3,188 cases of COVID-19 in our region. Of those, 2,244 have recovered and 212 have sadly passed away. This includes 1,432 cases and 53 deaths here in Brampton. As news of reopening begins to come from the province, it is important for me to stress that while rates of increases may be slowing, we are still seeing new cases of COVID-19 in Brampton and throughout the region of Peel. Also, while many of those new cases were picked up in our sweep of senior settings, some have arisen in the community, which indicates that local transmission of COVID-19 is still occurring. It is for this reason that I hope that testing criteria will continue to be re-examined in the days and weeks to come and possibly broadened to help pinpoint further chains of transmission in the community that may remain. It is also why I was excited to hear that serologic testing, which can help look at immunity, was approved yesterday by our federal counterparts. More importantly, though, as the province continues to reopen, while our weather and pandemic picture slowly starts to change, I want to remind you that we are still in unusual times here in Brampton and the region of Peel. The picture of pandemic here is moving from a community and an institutional split to a geographic split, where COVID-19 is unfolding differently in our community as opposed to other parts of Ontario. Peel is still seeing community transmission of COVID. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 4 ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਵੇਗਾ। The road to recovery will be long, but we are ready to navigate whatever the future may hold. Cities are not immune to this economic crisis. As you've heard me say several times, our city is currently has an operating deficit of over $40 million, which could balloon to over $100 million by the end of the year without support from the provincial or the federal levels of government. The region of Peel is projecting a $36 million deficit and a $400 million loss in revenue from development charges by the end of the year. We are doing our part to address the deficit and are the only level of government that has to make the tough decision to lay off staff. As we move forward, we ask the province and the federal levels of government to work together to provide relief for cities. Please,
Leave the jurisdictional politics at the door. This province and this country can't afford to allow cities to fail. We are the economic engines. I was pleased to hear Premier Ford say earlier today that he will come to the table to address municipal shortfalls, but he needs the federal government to join him as well. I urge both levels of government to bring us to the table and start these conversations immediately. ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 329 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,236 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 40 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,765 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 74.6% ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,845 ਬਣਦੀ ਹੈ। Today, we have a total of 21,236 confirmed cases of COVID-19 that have been reported in the province of Ontario. This is an increase of 329 cases, or 1.6% since yesterday. Of our cases, over 57% are in women, 43% are in people 60 years of age and older, and 62.4% are people who reside in the Greater Toronto Area. The number of healthcare workers who have tested positive for COVID-19 is 3,562, which is about almost 17% of our cases. Again, this is a cumulative number, and it's not representing those currently positive. On a good note, we have almost 75% of our cases are considered resolved, which is 15,845 cases. We have 1,018 people currently in hospital, and the number of people in ICU is 189, of which 144 are on a ventilator. These numbers are all going down slightly. And sadly, we do continue to see deaths from COVID-19. To date, a total of 1,765 deaths have been reported, which represents an increase of 40 from the previous report. ਓਂਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We're taking this action today because up until now it really hasn't been necessary. We've had incredible cooperation with hospitals, with long-term care homes, and with public health units. We've had hospitals go in willingly with the consent of the management of the long-term care homes to provide assistance and in some cases to provide some supervision. So the making of this emergency order doesn't mean that we're going to do anything with it right now. It's just a tool in our toolbox to use if we need it, so that we can move in rapidly if there's some care homes that continue to have problems and are resistant to having any assistance. Then we know that we will be able to get in there quickly because we want to save lives. It's going to be important for us to move quickly to help care for these very vulnerable populations. So it's happening naturally, but if we need it to happen quickly in a situation that's very dire for the residents of these homes, that's going to be a tool that we'll be able to use right away. ਓਂਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 180 ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। In this moment of adversity, we are reminded by the overwhelming spirit, the resolve and grit of the people of this province to persevere. My colleagues, Dr. Marilee Fullerton, Ontario's Minister of Long-Term Care, and the Deputy Premier and Minister of Health, Christine Elliott, have made clear the continued staffing challenges during COVID-19, a challenge for this province and respectfully a challenge for all provinces within our country. We need people to step up and continue to step up in a big way, to be brave, to be compassionate, and to serve. And that is why we are here today. Following constructive and intensive negotiations, I'm pleased to announce
that the government, in partnership with federations and school boards, have agreed on a framework that will enable the voluntary redeployment of staff within the education sector to assist our most vulnerable. Voluntarily redeploying staff from our schools into long-term care homes and seniors' homes, women's shelter, abuse centers, to provide the care these public servants demonstrate each and every day in their careers. Available positions could include custodial or maintenance roles, children and youth service workers, social workers, and educational assistants, among others. And we're asking all of them to consider, knowing that they will be fully trained, that they'll be provided with PPE, and that they will continue to maintain their employment relationship with the school board. I'm also excited to report that the first redeployment is currently underway in the province of Ontario. As we speak, QP education workers have voluntarily stepped up with their local school board to help in hospitals in Kenora. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇहद ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 92 ਸਾਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਨੈਮੋ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਈਸਟ ਫਰਸਟ ਐਵੀਨਿਊ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਜੈਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟੇ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਗੈਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ 2 ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 20 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 12 ਨਸਲੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਜ ਦੀ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 110 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕਿਓਮੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 110 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਵਾਸਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਟਾਕਸਿਕ ਸ਼ਾਕ ਲਾਈਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਊਮੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੈਯਦ ਅਕਬਰੁਦੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ 7 ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨੇਵਾਰਕ ਲਿਬਰਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਕਬਰੁਦੀਨ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੋ ਨਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਿੱਕਣਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣਾ, ਕੂਣੀ 'ਚ ਛਿੱਕਣਾ ਤੇ ਕੂਣੀ 'ਚ ਖੰਘਣਾ। ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ। ਗੰਦੇ ਵਰਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਓ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਹੋ ਨਾ। ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੋ ਨਾ।